최신 글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2023년 12월 13일 오레오뉴스 시작하겠습니다. Number 1, U.S. intelligence reports high Russian casualties in Ukraine war. 미국 정보기관, 우크라이나 전쟁에서 러시아의 높은 사상자 수 보고. According to a declassified U.S. intelligence report, the ongoing conflict in Ukraine has resulted in approximately 315,000 Russian casualties, which includes both dead and injured troops. This figure represents nearly 90% of the initial Russian forces involved in the conflict. The report also mentions the significant impact of these losses on Russia's military capabilities and modernization efforts, highlighting a setback of nearly 18 years. 해제된 미국 정보 보고서에 따르면 우크라이나에서 진행 중인 충돌로 인해 약 31만 5천 명의 러시아 사상자가 발생했으며 이는 사망자와 부상자를 모두 포함한 수치입니다. 이 수치는 충돌에 참여한 초기 러시아 병력의 거의 90%에 해당합니다. 보고서는 이러한 손실이 러시아의 군사 능력과 현대화 노력에 미치는 중대한 영향을 언급하며 거의 18년의 후퇴를 강조했습니다. Useful English phrase, declassified. 해제된. According to a declassified U.S. intelligence report, the ongoing conflict in Ukraine has resulted in approximately 315,000 Russian casualties. 해제된 미국 정보 보고서에 따르면 우크라이나에서 진행 중인 충돌로 인해 약 31만 5천 명의 러시아 사상자가 발생했습니다. Number 2, global call for ceasefire as Israel continues bombardment in Gaza. 이스라엘, 가자 지구 폭격 지속 중에 세계는 휴전을 촉구하다. The United Nations General Assembly has passed a non-binding resolution demanding an end to the Israeli military actions in Gaza. This action comes as the humanitarian crisis in the region worsens, with the World Health Organization expressing concern over the impact on healthcare facilities and personnel. The Israeli forces have been conducting a series of strikes across Gaza, significantly impacting the region. 유엔 총회는 이스라엘의 가자지구 군사작전 종료를 요구하는 비구속 결의안을 통과시켰습니다. 이 조치는 지역의 인도적 위기가 심화되는 가운데 이루어졌으며 세계보건기구는 의료시설과 인력에 미치는 영향에 대해 우려를 표명했습니다. 이스라엘군은 가자지구 전역에서 일련의 공습을 진행하고 있어 지역에 상당한 영향을 미치고 있습니다. Useful English phrase, non-binding resolution. 비구속 결의안. The United Nations General Assembly has passed a non-binding resolution demanding an end to the Israeli military actions in Gaza. 유엔 총회는 이스라엘의 가자지구 군사작전 종료를 요구하는 비구속 결의안을 통과시켰습니다. Number 3, relief for Rishi Sunak as he avoids damaging defeat on Rwanda bill. 리시 수낙 르완다 법안에 대한 심각한 패배를 피하며 안도하다. British Prime Minister Rishi Sunak avoided a damaging defeat over his Rwanda bill in a crucial vote in the Commons. The bill, aiming to revive the 290 meters deportation scheme to Rwanda ruled unlawful by the Supreme Court, was supported by a majority of MPs. Sunak managed to persuade various right-wing factions of his party, despite some criticism and abstentions within his party. The legislation intends to declare Rwanda a safe country for sending asylum seekers, and to allow ministers to disapply sections of the UK's Human Rights Act for this purpose. Hardliners and moderates in the party disagree on the bill's stringency, with hardliners demanding amendments to further tighten the plan. The bill faces more challenges as it will return to Parliament for further debate and potential amendments. Downing Street is open to discussing changes,
but the Home Secretary indicated the bill is already at the limits of possibility. Rwanda has warned it will withdraw from the treaty if the UK breaches international obligations. 영국 총리 리시 수낙은 하원에서 중요한 표결에서 르완다 법안에 대한 심각한 패배를 피했다. 이 법안은 대법원에서 불법으로 판결된 2억 9천만 파운드 규모의 르완다 강제 추방 계획을 부활시키려는 목적을 가지고 있으며 다수의 의원들의 지지를 받았다. 수낙은 당내 일부 비판과 기권에도 불구하고 당내 우익 파벌을 설득하는 데 성공했다. 이 법안은 르완다를 망명 신청자를 보낼 수 있는 안전한 국가로 선언하고 이 목적을 위해 영국 인권법의 일부 조항을 적용하지 않도록 하고자 한다. 당내 강경파와 온건파는 법안의 엄격함에 대해 의견이 갈리며 강경파는 계획을 더 강화하기 위한 개정안을 요구하고 있다. 이 법안은 의회로 돌아와 더 많은 토론과 잠재적인 개정안에 직면할 예정이다. 다우닝가는 변경에 대한 논의를 열려고 하지만 내무부 장관은 법안이 이미 가능한 한계에 도달했다고 지적했다. 르완다는 영국이 국제 의무를 위반할 경우 조약에서 철수하겠다고 경고했다. Useful English expression. The bill seeks to declare in UK law that Rwanda is a safe country to send asylum seekers to, and stop flights being grounded for legal reasons. By allowing ministers to disapply sections of the UK's Human Rights Act. 이 법안은 영국법에서 르완다를 망명 신청자를 보낼 수 있는 안전한 국가로 선언하고 법적인 이유로 비행기가 착륙하지 못하게 하는 것을 막기 위해 장관들이 영국 인권법의 일부 조항을 적용하지 않도록 하는 것을 목적으로 한다. The bill seeks to declare in UK law that Rwanda is a safe country to send asylum seekers to, and stop flights being grounded for legal reasons. By allowing ministers to disapply sections of the UK's Human Rights Act. 이 법안은 영국법에서 르완다를 망명 신청자를 보낼 수 있는 안전한 국가로 선언하고 법적인 이유로 비행기가 착륙하지 못하게 하는 것을 막기 위해 장관들이 영국 인권법의 일부 조항을 적용하지 않도록 하는 것을 목적으로 한다. Number 4, E3 cancelled gaming's most famous event killed off for good. E3 취소 게임 업계에서 가장 유명한 이벤트가 영원히 종료. E3, once the largest event in the gaming industry, has been cancelled permanently. Starting in 1995, E3 was a key annual event where major companies like Nintendo and Sony showcased new announcements. However, there hasn't been an in-person event in Los Angeles since 2019, and attempts to revive it have failed. The Entertainment Software Association (ESA) confirmed the permanent cancellation, stating, after more than 2 decades of E3, the time has come to say goodbye. The pandemic led many companies to host their own internet live streams for game reveals, a more cost-effective alternative than expensive presentations in Los Angeles. Other events, such as December's Game Awards, have filled the void left by E3. The end of E3 is not surprising, but still disappointing for fans who cherished the event as an early Christmas for gamers. E3, 게임 업계에서 가장 큰 행사 중 하나였던 것이 영구적으로 취소되었다. 1995년에 시작된 E3는 닌텐도와 소니와 같은 주요 회사들이 새로운 발표를 하는 주요 연례 이벤트였다. 그러나 2019년 이후 로스앤젤레스에서 대면 행사가 없었으며 그것을 부활시키려는 시도가 실패했다. 엔터테인먼트 소프트웨어 협회 ESA는 영구적인 취소를 확인하며 20년 이상의 E3 이후 작별 인사를 할 때가 왔다고 발표했다. 팬데믹으로 인해 많은 회사들이 게임 공개를 위해 자체 인터넷 생중계를 주최하는 것이 LA에서 비싼 프레젠테이션을 하는 것보다 비용 효율적인 대안이 되었다. E3의 공백을 메운 다른 행사들로는 12월에 게임 어워드가 있다. E3의 종료는 놀라운 일은 아니지만 게이머들에게 일찍 찾아오는 크리스마스 같았던 이 행사를 소중히 여겼던 팬들에게는 여전히 실망스러운 소식이다.
Useful English expression. The Entertainment Software Association (ESA) confirmed the permanent cancellation, stating, after more than 2 decades of E3, the time has come to say goodbye. 엔터테인먼트 소프트웨어 협회 ESA는 영구적인 취소를 확인하며 20년 이상의 E3 이후 작별 인사를 할 때가 왔다고 발표했다. The Entertainment Software Association (ESA) confirmed the permanent cancellation, stating, after more than 2 decades of E3, the time has come to say goodbye. 엔터테인먼트 소프트웨어 협회 ESA는 영구적인 취소를 확인하며 20년 이상의 E3 이후 작별 인사를 할 때가 왔다고 발표했다. Number 5. Xi Jinping visits Vietnam to strengthen ties amid growing Western influence. 시진핑 서방의 영향력 증가 속 베트남 방문으로 유대 강화. Chinese President Xi Jinping recently visited Vietnam to deepen ties with the Southeast Asian country. This visit comes as Vietnam has been elevating its diplomatic relations with Western-aligned countries. The visit is significant as it marks 15 years of China being a comprehensive strategic partner of Vietnam. Despite Vietnam's ideological closeness to China due to their Communist Party governance, recent months have seen Vietnam signal closer ties with Western nations, such as the United States and Japan. This has led to concerns in Beijing about Vietnam joining an anti-China alliance. 최근 중국의 시진핑 주석이 서방 국가들과의 외교 관계를 강화하는 베트남을 방문하여 양국 관계를 더욱 심화시켰습니다. 이번 방문은 중국이 베트남과 종합전략적 파트너로서 15년을 맞이하는 중요한 계기가 됩니다. 공산당 정부로 인해 중국과 이념적으로 가까운 베트남이지만 최근 몇 달 동안 미국 및 일본과 같은 서방 국가들과 더욱 가까운 관계를 형성하고자 하는 신호를 보내고 있습니다. 이는 베트남이 반중 연합에 가입할 수 있다는 베이징의 우려를 불러일으키고 있습니다. Useful English phrase. Comprehensive strategic partner. 종합전략적 파트너. The visit marks 15 years of China being a comprehensive strategic partner of Vietnam. 이번 방문은 중국이 베트남과 종합전략적 파트너로서 15년을 맞이하는 중요한 계기가 됩니다.